Hello students, happy to meet you all through this PowerPoint presentation in my YouTube channel. So we know that CBSE board has reduced some of the portions. From that, coordination chemistry is one of the important topic. So none of the government will delete that chapter. With that hope, let us start this learning process, coordination chemistry. It is very important topic in your board examinations as well as in the competitive examinations of NEET or JEE or whatever may be the exam in your higher studies. This will help you sure. Can you identify what these pictures represents? So the first picture with the iron at the center, that is Fe symbol I have given. This symbol represents the iron, Fe represents iron, and the whole structure is nothing but hemoglobin. So hemoglobin is one of the important blood cell in our human body. We know that, isn't it? And then the next diagram is platinum with two molecules of ammonia and two chlorine atoms. It is nothing but cisplatin and very good anti-tumor drug. Okay, why we are going to learn about this? Because it is very important, which is present in our body cell, blood cell, as well as this cisplatin is one of the drug. So all these are nothing but the coordination compounds. So we must know what is present in our body as well as what are the applications of this coordination compounds. So from this, we are going to learn about what is coordination compound, how far it is useful. Okay, so by one, I will teach you everything. So watch this whole video. Okay, definition of coordination compounds. What is coordination? What do you mean by that? Definition of coordination compounds. These are addition molecular compounds which can retain their identity in the solid state as well as in the dissolved state. So, it is nothing but coordinate means to hold, to arrange. சரியா? அப்ப coordination அப்படின்னா மீனிங் என்ன? அதை அப்படியே ஹோல்டு பண்ணி வச்சிருக்கோம். அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து மாறவே மாறாது. அதுதான் உனக்கு நான் ஸ்லைடில் கொடுத்துருக்கேன். விச் ரீடைன் தேர் ஐடென்டிட்டி, அதோட ஐடென்டிட்டி என்னவோ அது அப்படியே தான் இருக்கும். சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருந்தாலும் சரி, டிசால்வ்டு ஸ்டேட்டில் இருந்தாலும் சரி. சரியா? அப்போ அது கோஆர்டினேட் காம்பவுண்ட், கோவலன் காம்பவுண்டாக இருக்கலாம் அல்லது சம்டைம்ஸ் அயானிக் காம்பவுண்டாகவும் இருக்கலாம். பட் தேர் ஐடென்டிட்டி வில் பி present as such. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னு பாரு. In these compounds, the central metal atom or ion is linked by ions or molecules with the coordinate bonds. அப்படின்னா இப்போ ஒரு மெட்டல் ஒரு ஆட்டம் கூட ஒரு லிகாண்டோட எப்படி கனெக்ட் ஆகும் அப்படின்னா through the coordinate bonds. So for example, I have given potassium ferrocyanide K4FeCN6. So this is the structure of potassium ferrocyanide. Iron is present at the center and it is surrounded by 6 molecules of cyano group, and then the 4 potassium atoms are also present. Okay, next one is double salts. So what is the difference between this coordination compounds and double salts? So double salts are nothing but these are also addition molecular compounds. So they are very stable compounds in the solid state, but once we dissolve these salts in water, it can dissociate into its constituent ions. What do you mean by the term constituent ions? The ions which is present in the double salt can exhibit separately. ஓகேவா? அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் ஒரு டபுள் சால்ட் ரெண்டையும் எடுத்துருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ டபுள் சால்ட்டை நம்ம வாட்டர் ஊற்றி அதில் டிசால்வ் பண்ண உடனேயுமே அதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அயானுமா அது தனித்தனியாக பிரிஞ்சிரும். அதுதான் டபுள் சால்ட். அதே இது கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் அப்படின்னா அந்த கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர், அதாவது அந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்குள்ளே இருக்கிறது பிரியவே பிரியாது, அது அப்படியே தான் இருக்கும். அதனால தான் அதை என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா டு ஹோல்டு, டு அரேஞ்ச் அப்படின்னு அதுக்காக தான் சொல்கிறோம். சரியா? அப்போ இப்போ டபுள் சால்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். more salt. So what is the formula of more salt? FeSO4 NH4 twice SO4 dot 6 molecules of water. So ferrous sulfate, ammonium sulfate and molecules of water, these are combined together. என்னென்னலாம் combine ஆயிருக்கு? Ferrous sulfate, ammonium sulfate and water molecule.
Now I am adding still water molecules to the double salt, more salt. What will happen? It will dissociate into Fe2 plus, NH4 plus and SO4 2 minus ions. அப்ப நீ வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்ணும்போது அது தனித்தனி அயான்ஸா பிரிஞ்சிச்சு. தனித்தனி அயான்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றது தான் என்ன சொல்றோம்? கன்ஸ்டிடியூயன்ட் அயான்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்ப தனித்தனி அயான்ஸா பிரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அது டபுள் சால்ட். இதே இது கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் அப்படின்னா இது தனித்தனி அயானா ஒரு கன்ஸ்டிடியூயன்ட் அயான்ஸா நம்மளுக்கு கிடைக்காது. அந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்குள்ள இருக்கிறது ஒரு டேர்மாவும் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்க்கு வெளியில இருக்கிறது ஒரு அயானாவும் தான் கிடைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் coordination compound and double salt. So this is the slide which shows you about the difference between double salt and complex compound. This is not given in your book, textbook. So you just download this video and make your learning process worthy. Okay, let us see what are the difference among them. Double salt, first of all, they usually contain two simple salts. This is what we have seen just now. More salt. So in the more salt we have seen two simple salts. What are they? One is ferrous sulfate, another one is ammonium sulfate. Okay, and then complex compound, first point, the simple salts from which they are formed may or may not be in equimolar proportion. In the case of double salt, it is in the equal molar. Both of them are present in the equal ratio. Whereas in the complex compound, it is not in the equal ratio. Their ratio can be differed from one another. And then the double salt, they exist only in the solid state. Double salt maximum, they exist only in the solid state. If we wish to dissolve it in water, then only it is changed into a liquid state. Okay, in that case only it dissociate completely into ions. Whereas in the case of complex compound, they can also exist in the solid state as well as in the aqueous solution. But the major difference is, in the aqueous solution, double salt can be separated into ions, whereas the complex compound does not dissociate into ions. It is present as such. Okay, and then ionic compounds and do not contain any coordinate bond. It does not contain any coordinate bond. Double salts are simply they can be connected with the ionic bond or covalent bond, just like that. There is nothing to do with the coordinate bond. Whereas in the case of complex compounds, as the name implies, it is a coordinate compounds, isn't it? So it can be, may or may not be ionic, but the complex can be a part of coordinate bond. Coordinate bond is present in that there. That's why it can easily hold or arrange, we can say. The next point, the properties of the double salt are same as those of the constituent compounds. It is nothing but double salt, whatever the combining elements. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் அமோனியம் சல்ஃபேட் ரெண்டும் சேர்ந்து தான் ஒரு மோர் சால்ட் உருவாகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ அந்த ஃபெரஸ் சல்ஃபேட்டோட ஐடென்டிட்டியும் இருக்கும், மோர் சல்ஃபேட் அமோனியம் சல்ஃபேட்டோட ஐடென்டிட்டியும் இருக்கும். யார்கிட்ட? டபுள் சால்ட்டுகிட்ட. ஆனால் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, கன்ஸ்டிடியூயன்ட் அயான்ஸோட அதே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் இதுக்கு இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. The coordination compounds, they can perform entirely different from their constituent ions. அந்த constituent ions என்னவோ அதே போல தான் இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை, அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டிஃபர் ஆகும். ஓகேவா? டபுள் சால்ட் பாரு, இந்த டபுள் சால்ட் the metal ions show their normal valency. அதோட நார்மல் வேலன்சி என்ன? இப்போ அயன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா it can have two valencies. One is +2, another one is +3. Whereas for sulfate it is -2. Like that, the valency will be as such. They can have only the normal valency. In the case of coordination compound, the metal ions satisfy two types of valency. I will explain this to you in my next videos. Werner's theory. Okay, so what are the two types of valencies? One is primary valency, another one is secondary valency. The last point of difference, a double salt loses its identity in solution. What it means? Ferrous sulfate and ammonium sulfate we are combining, which can give us a double salt. Now if I dissolve this double salt in water, what will happen? It can
separate into Fe2 plus, NH4 plus and SO4 2 minus ions. So it loses its identity. It doesn't have the same nature of the ferrous sulfate because it is now converted into iron and sulfate, isn't it? Whereas in the case of coordination compound, it retains its identity in its solution. So it does not lose its identity. It maintains its identity. It is very much important. So I have given you one of the example for this. So this is the complex compound, coordination compound I can say, potassium ferrocyanide. So potassium ferrocyanide, you just watch this carefully. Out of this square bracket, I have written K4. So potassium K represents potassium. This potassium is once we dissolve in water, it can separate into potassium ion and the whole ferrous cyanide ion separately, isn't it? So இதிலிருந்து நீ புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட், அதாவது ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டை நம்ம வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, அந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்க்கு வெளியில் உள்ளது ஒரு டேர்மாகவும் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்குள்ளே இருக்கிறது அப்படியே தான் பிரியும். ஓகேவா? இதுதான் வந்து கோஆர்டினேட் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னா அதோட கன்ஸ்டிடியூயன்ட் அயான்ஸாக பிரியாமல் இப்படி தான் தனித்தனியாக பிரியும். ஓகேவா? அண்ட் தென் they have given you what is the central metal atom, ligand, coordination number, coordination sphere or entity. About all these things we are going to see now. So what are the terms related to this coordination compounds? So first one is complex ion or coordination entity. So complex ion அப்படின்னா என்ன? ஒரு electrically charged species, whereas it is having a plus charge or minus charge or it is a neutral molecule. அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். If it is a cationic complex, what do you mean by cation? Cation means there is a positive charge, isn't it? So the complex ion which carries a positive charge is called as a cationic complex identity or entity. Next one, anionic complex entity. Anionic complex entity means nothing but the complex which have a charge of negative. Negative charge complexes are called as anionic complex entity. Okay. And then central metal atom or ion. So central metal atom or ion, it is nothing but the metal to which it is connected. ஒரு மெட்டல் கூட தான் அது வந்து என்ன ஆயிருக்கும், மற்ற ஆட்டம் எல்லாமே பவுண்ட் ஆயிருக்கும் இல்லையா? ஸோ now the metal is electropositive in nature. Why we are saying that it is electropositive in nature? Because there is a deficiency of electron. It can ready to accept the electrons from others. That's why it is referred as Lewis acids. சரியா? So இந்த Lewis acid அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். So central metal atoms are always said to be Lewis acid because they are electron deficient molecules. They are ready to accept the electrons from the donors. So I have given you one of the example also in the nickel compound. So this is nothing but tetra aqua dichloro nickel. In this nickel is a central metal atom. So this central metal atom can be a transition element also. Transition element or it can be an inner transition element also on sometimes. Next term is about ligands. So ligands are nothing but electron donating species. Just now I said that the central metal atom is a electron deficient species. Electron deficient means electron வந்து கம்மியா இருக்கு. அப்போ வேற யாராவது எலக்ட்ரான் கொடுத்தாங்கன்னா இது என்ன பண்ணிக்கும், அக்செப்ட் பண்ணிக்கும்னு அர்த்தம். அப்போ லிகாண்ட் அப்படின்றவங்க யாரு அப்படின்னா, லிகாண்ட் வந்து எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் ஸ்பீஷிஸ். அப்படின்னா என்ன? இட் ஹாவ் மோர் எலக்ட்ரான்ஸ், எலக்ட்ரான் ரிச் காம்பவுண்ட்ஸ். இந்த எலக்ட்ரான் ரிச் சென்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இதோட எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாத்தையும் யாருக்கு கொடுக்கும், அந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டமுக்கு கொடுக்கும். அப்போ இது டோனார் ஆஃப் எலக்ட்ரான், எலக்ட்ரான் டோனார்ஸ். தட்ஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் அஸ் லூயி பேசஸ். சரியா? ஓகே. So ligands are nothing but these are electron donating species. They can bound to the central atom in the coordination entity. So it can be charged or neutral also. The ligands வந்து two types. There are two types of ligands. One is unidentate. Another one is bidentate. With this unidentate and bidentate, we can see the ambidentate ligands also.
ஸோ வாட் இஸ் யூனிடென்டேட்? டென்டேட் அப்படின்றது வேற ஒன்றும் இல்லை, அப்படியே ஃபுல்லாக வந்து ஒரே ஒரு டோனார். யூனி அப்படின்னா என்ன? சிங்கிள் இல்லையா? அப்போ சிங்கிள் டோனார், ஒன்லி ஒன் டோனார் சைட் இஸ் present. The ligand compound have only one donor site. Through that donor site only it can attach with the metal or bound with the metal. That is what called as a single donor site. Okay, for example, water and ammonia. In water molecule, which is the most electron rich center? Oxygen. Obviously oxygen is a electronegative component, isn't it? So I can say that oxygen is the electron donor in this particular case, whereas in the case of ammonia you can say that nitrogen is a electron rich center. Okay, so these are all about the unidentate. Next one is didentate or bidentate. Bidentate means two donor sites will be there. Ambidentate means monodentate ligands which can ligate through two different sites. By the two different sites it can bound with the metal. So NO as well as thiocyanate, all these are the examples for ambidentate ligands. So this is one of the example to show you by the different colors of coordination terms. Okay, so let me explain one by one. The CO, that is the cobalt atom, it is the central metal atom or central metal ion, I can say. Okay, yeah, here they have given it Cu2 plus, it is actually CO2 plus, sorry. Next one is chlorine, Cl2 and NH3. These both of them are called as ligands. Why it is ligands? Because they can donate the electrons to the cobalt metal atom. Cobalt is a central metal atom and these are the ligands which can donate their electrons to the central metal atom. Okay, and then there is a square bracket. So the square bracket represents coordination sphere. Okay, so coordination sphere அப்படின்னா என்ன? அந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிறது எல்லாம் சேர்த்ததுக்கு பேர் தான் என்னது? கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர். ஓகேவா? அண்ட் தென் சிஎல் மைனஸ். ஸோ சிஎல் மைனஸ் அப்படின்றது என்னென்னா, இப்போ இங்கே ப்ளஸ் சார்ஜ் போட்டிருக்காங்க, அடுத்து ஒரு மைனஸ் சார்ஜ் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, இப்போ ப்ளஸ் ரெப்ரசன்ஸ் த சார்ஜ் ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ் அயான். அந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிறதோட சார்ஜ் என்னென்னா ப்ளஸ். அப்போ அது வந்து யார் காம்பன்சேட் பண்ணுவாங்க? வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அயான். அதுதான் என்னது? காம்ப்ளெக்ஸ் ஆனயான். இட் இஸ் சிஎல் மைனஸ். ஸோ ஒரு ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிறது கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் which is with a positive sign which can be compensated by a negative sign molecule. அதான் ionizable anion. And then what is this 4 as well as 2? இந்த நம்பர், இந்த Cl2 NH3 4 அப்படின்னு இருக்குல்ல, அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் கோஆர்டினேஷன் நம்பர். ஓகே, ஸோ கோஆர்டினேஷன் நம்பர் அப்படின்னா என்ன? இட் இஸ் நத்திங் பட் the number of coordinate bonds. எத்தனை coordinate bonds? number of ligands. ஈஸியாக உனக்கு சொல்ல புரியிறாப்புல சொல்லணும்னா number of ligands. In the case of monodentate ligands, the coordination number is equal to the number of ligands. In the polydentate ligands, coordination number is equal to number of ligands into denticity. Denticity, it means nothing but how many dent or we can say how many dentative bonds it can easily make. சரியா? இப்போ பைடென்டேட், ட்ரைடென்டேட் அப்படின்னு இருக்கு. அப்போ நம்பர் ஆஃப் லிகான்ஸ் 6 அப்படின்னு வச்சோன்னா டிவைடட் பை 2 or 3 இப்படி போடணும். இப்போ பைடென்டேட் அப்படின்னா டிவைடட் பை இன்ட்டு 2. அதே இது டைடென்டேட் அப்படின்னு சொன்ன வந்து ட்ரைடென்டேட் அப்படின்னு சொன்னால் இன்ட்டு 3. சரியா? அப்போ பாலிடென்டேட் லிகான்ஸ்க்கு கோஆர்டினேஷன் நம்பர் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் லிகான்ஸ் இன்ட்டு டென்டிசிட்டி. What is coordination sphere? So coordination sphere is nothing but the central metal atom with its ligands. And the central metal atom ligands ரெண்டும் அட்டாச் ஆகி ஒரு ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னது? கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர். அப்போ the ionizable group written outside the bracket is known as counter ions. இப்போ அந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிறதுக்கு பேர் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியரு. அப்போ அந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டுக்கு வெளியில் இருக்கவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அதுக்கு பேர் என்னது? கவுண்டர் அயான். அதை ஏன் கவுண்டர் அயான்னு சொல்கிறாங்க? இப்போ கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியரோடது ப்ளஸ் சார்ஜ் அப்படின்னா அந்த வெளியில் இருக்க ஆட்டம் வந்து வெளியில் இருக்க எலமெண்ட் வந்து எப்படி இருக்கும்? மைனஸ் சார்ஜில் இருக்கும். ஸோ கவுண்டர் அயான் அப்படின்னா காம்பன்சேஷன் அயான்ஸ்.
கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் வந்து மைனஸில் இருந்துச்சுன்னா வெளியில் இருக்கிறது ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும், அல்லது கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் ப்ளஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா வெளியில் இருக்கிறது மைனஸாக இருக்கும். அதனால தான் அதுக்கு பேர் என்ன அயான்ஸ்? கவுண்டர் அயான்ஸ். நெக்ஸ்ட் பாரு, ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம். So this central metal atom oxidation number. How to find out the oxidation state of the any compound or any element? This you have learnt in your 11th standard. 11th நீ வந்து படிச்சிருப்ப எப்படி வந்து ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றது. ஸோ இங்கே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் பொறுத்தளவு. ஸோ சார்ஜ் ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ் இஃப் ஆல் த லிகாண்ட்ஸ் ஆர் ரிமூவ்ட் அலாங் வித் எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் தட் ஆர் ஷேர்ட் வித் த சென்ட்ரல் ஆட்டம். அப்படின்னா என்னென்னா, ஒரு சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் இருக்குது. இப்போ இந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் கூட சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்தோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அப்படின்னா அது என்னன்னு வச்சுக்குவோம், எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்குவோம். ப்ளஸ் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய லிகாண்ட் என்ன அப்படின்னு பாரு, அந்த லிகாண்டுக்கு என்ன சார்ஜு அதை எழுதுனேன்னா நீ நார்மலாக எப்பயும் போல் கண்டுபிடிக்கிற சேம் மெத்தடாலஜி. பட் இதில் ஒன்றே ஒன்று என்னென்னா, அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் பாசிட்டிவாக, அதாவது கேட்டயானிக் காம்ப்ளெக்ஸாக ஆனியானிக் காம்ப்ளெக்ஸான்றதை மட்டும் பார்த்துக்கணும். Next one parma, types of complexes. So types of complexes, there are two types. Actually there are three types of complexes, but in your portion they have explained only the two types of complexes. First one is homoleptic complexes, next one heteroleptic complexes, third one is labile complexes. So homoleptic complexes, what it means? Homoleptic அப்படின்னா only one kind of donor atom. So a complex contains only one kind of donor atom, then it is said to be homoleptic complexes. Heteroleptic அப்படின்னா என்ன? It can have more than one kind of ligands or more than one kind of donor atoms. ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட டோனார் ஆட்டம்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்னது? ஹெட்டிரோலெப்டிக். ஹோமோ அப்படின்னாலே சேம். அப்போ சேம் கைண்ட் ஆஃப் டோனார் ஆட்டம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஹோமோலெப்டிக். டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் heteroleptic complexes. I have given you the examples also. What is the third type of complex? It is a labile complexes. Labile அப்படின்னா மீனிங் என்ன? inertness. Inert. It does not react with anybody. It is present as such. That complexes are called as labile complexes. Okay, this is a slide just to show you how the anionic, cationic and neutral complexes look alike. Okay, so the first one is anionic complex. Anionic complex அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்? ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் நெகட்டிவ். அப்போ ஸ்கொயர் பிராக்கெட் வந்து நெகட்டிவ் அப்படின்னா வெளியில் இருக்க கவுண்டர் அயான் எப்படி இருக்கும்? பாசிட்டிவ். அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்கோம், Na2 NiCl4 -2. கேட்டயானிக் காம்ப்ளெக்ஸஸ் அப்படின்னா Zn NH3 4 +2 and Cl2. இப்போ வெளியில் இருக்கக்கூடிய குளோரின் மைனஸ் சார்ஜ் நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும். ஸோ வெளியில் இருக்கக்கூடிய கவுண்டர் அயான் மைனஸ் அப்படின்னா இந்த கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் கண்டிப்பாக எப்படி இருக்கணும்? ப்ளஸில் தான் இருக்கணும். அதான் அந்த +2. நியூட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸஸ், it doesn't have charge at all. Okay, so this is once again the example of heteroleptic complexes, more than one donor atom. It is also the same thing, cationic complex, anionic complex and neutral complexes. Just for your reference I have given you. And then some of the cationic complexes with their names I have given here. How to write all these names we will learn in the next video. Okay, so these are the molecules. So in all these things you can note down one thing. வெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியருக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்துக்குமே பாரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கா? அப்போ வெளியில் இருக்க கவுண்டர் அயான் எல்லாம் நெகட்டிவ் அப்படின்னா கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் என்னவா இருக்கும்? பாசிட்டிவ் சார்ஜ். அதனால தான் அதுக்கு பேர் என்ன காம்ப்ளெக்ஸஸ்? கேட்டயானிக் காம்ப்ளெக்ஸஸ். ஸோ Cl2 உனக்கு நல்லா தெரியும். Cl2 என்னது? குளோரின், நெகட்டிவ் சார்ஜ். அதனால அந்த ஹோல் காம்பவுண்ட் எப்படி இருக்கும்? கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் வந்து பாசிட்டிவ். அதே மாதிரி சல்ஃபேட் -2 சார்ஜ். ஸோ சல்ஃபேட் -2 சார்ஜ் அப்படின்னா அந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் +2. அப்போ கேட்டயானிக் காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ லைக் திஸ் they have given. It is all useful for you. Next one is nomenclature of coordination compounds. So how to write the name of all these compounds? For example, they have written hexamine, chromium 3 nitrate, potassium hexachloroplatinate. All these things, once you first look, it seems to be hard, but actually
The coordination compounds is a very easy lesson in our inorganic chemistry. You can easily score marks in this in your board exam or any competitive exam. You can expect more than 2 questions from this same chapter. It is very much important topic. So in our next video, we are going to learn about this nomenclature. So just for your reference, I have given you the slide here. Thank you students. If you like this video, you can share with your friends and you can motivate me by your comments as well as likes and shares. Thank you students.